This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi Chennai. Dear friends, today we are going to see need not have been plus past participle dash passive usage part 1. You just understand the heading need not have been plus past participle dash passive usage part 1. Need not have been plus past participle dash passive usage part 1. You see here, need is a modal auxiliary verb. Understand? Need not have been plus past participle. Future perfect tense சொல்ல முடியாது. Perfect tense referring to past. Past ரெஃபர் பண்ணி தான் பார்க்க போறோம். ஓகே, பாஸ்ட்ல முடிஞ்ச செயல். அதோட சப்சிக்வெண்டா ஏதாவது சென்டென்ஸ் வந்தா அதையும் பாஸ்ட்ல மெயின்டைன் பண்ணணும். பட் அடுத்து எடுக்கும் போது யூ ஹேவ் டு டேக் இன் பிரசன்ட் யூசேஜ் எடுக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Passive usage is nothing but the subject is not the doer, you are aware of it. Okay? If you are not able to write, don't worry, the cell phone is with you. Again, please click on and listen with the consultation 2-3 times. What will happen? The grammatical structure of sentence வந்து உன் மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். That will lead to speaking. Understand? Shall we start? Okay. Sentences are formed in passive usage in the following ways. Using the modal auxiliary verb need. Sentences are formed in passive usage in the following ways using the modal auxiliary verb need. You just write below that how. Need not have been plus past participle of the main verb. Need not have been plus past participle of the main verb. What meaning you will get? பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எந்த மெயின் வேர்பனுடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆட் பண்ணிவிடோ அதோட ஆட் ஆயிக்கும். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் த சென்டென்ஸ். ஓகே, shall we start? Okay. A statement need not have been denied as it was true. A statement need not have been denied as it was true. So here, as it was true, we have written in past tense. Understand? But அடுத்து எடுக்கும்போது present usageல தான் எடுக்கணும். Understand? அப்பதான் meaning you can correct understand பண்ணலாம். ஓகே, இட்டுக்கு பதிலா ஹி ஸ்டேட்மெண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஐ எம் டேக்கிங் டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே, அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவா இருக்கிறதால் அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை டினை பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஹிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நீட் நாட் ஹேவ் பீன் டினைடு ஆஸ் இட் வாஸ் ட்ரூ. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சி ஹியர் பிரசன்ட் நேச்சர் தான் அர்த்தம் எடுத்திருக்கு இங்க. ஹியர் ஆஸ் இட் வாஸ் ட்ரூ, பட் when we write we have to write in past because ஃபர்ஸ்ட்ல வரக்கூடிய பாஸ்ட் ரெஃபர் பண்ணி பேசியிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட். A team need not have been formed under a DSP to chase and arrest the culprits as they had already been arrested near Avadi. A team need not have been formed under a DSP to chase and arrest the culprits as they had already been arrested near Avadi. ஆவடிக்கு பக்கத்துல அவர்கள் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறதால் அந்த கல்பிரிட்ஸை தேடி அரெஸ்ட் பண்ண ஒரு டிஎஸ்பியின் கீழே ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப சொல்றவர் என்ன சொல்றாரு? ஒரு டீம் டிஎஸ்பி கீழே ஃபார்ம் பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்? அவங்க ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? A team need not have been formed under a DSP to chase and arrest the culprits as they had already been arrested near Avadi. So here ஹேவுக்கு பதிலாக ஹேடை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து எடுக்கும் போது ஹேவனுடைய அர்த்தத்துல தான் நீங்க எடுக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட். The matter need not have been referred to the director as it was not important. The matter need not have been referred to the director as it was not important. அந்த மேட்டர் இம்பார்ட்டண்டா இல்லாததால் அந்த மேட்டர் டைரக்டருக்கு ரெஃபர் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ரெஃபர் பண்ணியாச்சு. சொல்றவரு ரெஃபர் பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு சொல்றாரு. ஓகே, the matter need not have been referred to the director as it was not important. Next. He need not have been excluded from your team as he had played well the kabaddi match held last Sunday. He had not been excluded from your team as he had played well in the kabaddi match held last Sunday. Last Sunday நடந்த
கபடி மேட்ச்ல அவன் நல்லா விளையாடி இருக்கிறதால் உங்களுடைய டீம்ல இருந்து அவனை நீக்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எக்ஸ்க்ளூட்னா நீக்கிறது. ஓகே. So here we have written as he had played. Past perfect we have to maintain. Okay. Present perfect அர்த்தம் எடுக்கணும். Understand? He need not have been excluded from your team as he had played well in the kabaddi match held last Sunday. Next. Your uncle need not have been upset as nothing had happened. Your uncle need not have been upset as nothing had happened. எதுவும் ஏற்படாததால் உங்களுடைய அங்கிள் அப்செட் ஆயிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. Your uncle need not have been upset as nothing had happened. Next. He need not have been punished for being absent continuously for 5 days since he was suffering from terrible fever. He need not have been punished for being absent continuously for 5 days since he was suffering from terrible fever. அவன் டெரிபிள் ஃபீவர்ல இருந்து சஃபர் பண்ணி கொண்டிருந்ததால் 5 days கண்டினியூஸா ஆப்சென்டா இருந்ததுக்காக அவனை பனிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. He need not have been punished for being absent continuously for 5 days since he was suffering from terrible fever. Next. Lunch need not have been prepared for all the participants yesterday, as most of the people had gone out. Lunch need not have been prepared for all the participants yesterday, as most of the people had gone out. நிறைய பேர் வெளியில போயிருந்ததால் நேற்று எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கும் லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்க. Lunch need not have been prepared for all the participants yesterday, since most of the people had gone out. Next. The matter need not have been informed to the project manager yesterday, as it was not important. The matter need not have been informed to the project manager yesterday, as it was not important. And the matter இம்பார்ட்டண்டா இல்லாததா, முக்கியமானதா இல்லாததா நேற்று அந்த மேட்டர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. The matter need not have been informed to the project manager yesterday, as it was not important. ஏற்கனவே இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட். Your project report need not have been submitted last Friday, since the project manager was out of station for 1 week. Your project report need not have been submitted last Friday, since the project manager was out of station for 1 week. Project manager 1 week ஊர்ல இல்லாததா லாஸ்ட் ஃப்ரைடே உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. சப்மிட் பண்ணிட்டாரு. ஓகே. Your project report need not have been submitted last Friday, since the project manager was out of station for 1 week. Next. Foundation work need not have been commenced before removing all the debris and other unwanted materials from your plot. Foundation work need not have been commenced before removing all the debris and other unwanted materials from your plot. PLOT, plotனா இடம். உங்க பிளாட்ல இருந்து எல்லா டெப்ரிஸும் மற்ற அன்வான்டட் மெட்டீரியல்ஸையும் ரிமூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபவுண்டேஷன் ஒர்க்கை கமெண்ட்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஸோ கமெண்ட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டார்ட்னு அர்த்தம். ஓகே. ஃபவுண்டேஷன் ஒர்க் நீட் நாட் ஹவ் பின் கமென்ஸ்டு பிஃபோர் ரிமூவிங் ஆல் த டெப்ரிஸ் அண்ட் அதர் அன்வான்டட் மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் பிளாட். நெக்ஸ்ட். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நீட் நாட் ஹவ் பின் ஸ்டார்டட் before a compound wall was built on 3 sides. Construction work need not have been started before a compound wall was built on 3 sides. 3 sides-லயும் 3 பக்கத்துலையும் ஒரு காம்பவுண்ட் வால் கட்டுவதற்கு முன்னாடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் need not have been started before a compound wall was built on 3 sides. Next. The message need not have been conveyed to his parents before he got the appointment order from the registrar yesterday. The message
need not have been conveyed to his parents before he got the appointment order from the registrar yesterday. நேத்து ரிஜிஸ்டாரிடமிருந்து அவன் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் பெறுவதற்கு முன்னாடி அந்த மெசேஜை அவருடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு கன்வே பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. The message need not have been conveyed to his parents before he got the appointment order from the registrar yesterday. Next. He need not have been forced to join the army to serve the country as desired by his parents, as he was not interested. He need not have been forced to join the army to serve the country as desired by his parents, as he was not interested. அவன் இன்ட்ரெஸ்டடா இல்லாததால் அவனுடைய பேரண்ட்ஸால் விருப்பப்பட்டது போல நாட்டுக்கு சேவை செய்ய அவனை ஆர்மியில ஜாயின் பண்ண போஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. He need not have been forced to join the army to serve the country as desired by his parents, as he was not interested. Next. All their agricultural lands available in their native place need not have been sold to buy a flat at Anna Nagar in Chennai last year. All their agricultural lands available in their native place need not have been sold to buy a flat at Anna Nagar in Chennai last year. Last year, சென்னையில் உள்ள அண்ணா நகரில் ஒரு பிளாட் வாங்க அவருடைய நேட்டிவ் பிளேஸ்ல இருந்த அவைலபிளா இருந்த அவருடைய எல்லா அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸையும் விற்க பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. All their agricultural land available in their native place need not have been sold to buy a flat at Anna Nagar in Chennai last year. Next. The amount need not have been invested in a private finance company for 15 years, as we didn't know what would happen in course of time. The amount need not have been invested in a private finance company for 15 years, as we didn't know what would happen in course of time. காலப்போக்கில in course of காலப்போக்கில என்ன நடக்கும் என்ன ஏற்படும் நமக்கு தெரியாததால் 15 இயர்ஸுக்கு அந்த அமௌண்ட்டை ஒரு பிரைவேட் பினான்ஸ் கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. The amount need not have been invested in a private finance company for 15 years, as we didn't know what would happen in course of time. Next. He need not have been beaten unnecessarily. He could have been scolded. He need not have been beaten unnecessarily. He could have been scolded. அவனை தேவையில்லாம அடித்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவனை திட்டப்பட்டிருக்கலாம். He need not have been beaten unnecessarily. He could have been scolded. Scoldna திட்டுறது. Okay, beaten அடிக்கிறது. Last one. All your jewels need not have been pledged in a pawn shop. They could have been pledged in a nationalized bank. All your jewels need not have been pledged in a pawn shop. They could have been pledged in a nationalized bank. ஒரு அடகு கடையில உங்களுடைய எல்லா நகைகளையும் அடகு வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவைகளை ஒரு நேஷனலைஸ்ட் பேங்க்ல அடகு வைக்கப்பட்டிருக்கலாம். பான் ஷாப்னா அடகு கடை, பிளட்ஜ்னா அடகு வைக்கிறது. மார்டிகேஜ்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு. மார்டிகேஜ்னா அடமானம் வைக்கிறது, பத்திரத்தை டாக்குமெண்ட்ஸை அடமானம் வைக்கிறது. ஓகே, இது பிளட்ஜ்னா அடகு வைக்கிறது. இன்னொன்னு பிளட்ஜ் நவுனா எடுத்தோம்னா அது உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறது. தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஓகே, இது வெர்பா யூஸ் பண்றோம். All your jewels need not have been pledged in a pawn shop. They could have been pledged in a nationalized bank. Is it clear? Have I written correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realize. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrivedu. Thank you.